It's time to worship God. Let's praise God with the praise song, I Will Worship You. In the Spirit, Lord, I will worship you, and in truth alone, I will worship you. With the gospel of life, I will worship you, for you are worthy of all glory, Lord. Father, Son, and Spirit, I will worship you. With the covenant, I will worship you. With the blessing of the throne, I will worship you. Lord, let your power be revealed through my life. In the Spirit, Lord, I will worship you, and in truth alone, I will worship you. With the gospel of life, I will worship you, for you are worthy of all glory, Lord. Father, Son, and Spirit, I will worship you. With the covenant, I will worship you. With the blessing of the throne, I will worship you. Lord, let your power be revealed through my life. In the Spirit, Lord, I will worship you, and in truth alone, I will worship you. With the gospel of life, I will worship you, for you are worthy of all glory, Lord. Father, Son, and Spirit, I will worship you. With the covenant, I will worship you. With the blessing of the throne, I will worship you. Lord, let your power be revealed through my life. Let's confess our faith with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sit on the right hand of the God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Father God, thank you so much for the gathering here at this time to worship you. We came here to worship you in the name of Jesus Christ. Please receive this worship and give us your transcendent power from the above. May this worship is only glory to God and enjoy the blessing of heaven. We only praise you and worship you with our whole heart. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Let's praise with the praise song, Jesus We Enthrone You.
Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Sing it together. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. At this time, Assistant Pastor Paul will pray for us as a representative for our worship. Let's all pray. Father God, we truly give you thanks for allowing us this precious time to give ourselves to you in worship. Lord, at this time, as we remember the gospel that you have given us, and as we remember you at this time, Lord, help us so that we could really focus on you, that our eyes and our thoughts can wholly be fixed upon you. And Lord, at this time, as we praise you and as we pray to you, and as we give ear to what you desire to tell us through the message, may you build your throne just as we have praised just now. May you build your throne within our heart, and may you build your partisan within our soul, so that the former throne, the throne of Satan, will completely be crumbled down, and so that your kingdom will come upon us and be established within our lives. Lord, at this time, as we receive the word, may you fill Pastor Lee and the translator with the Holy Spirit so that they may be able to correctly and accurately relay your living word to us. And as this word becomes relayed at this time and becomes proclaimed, may all the forces of darkness that hinder the word from really being planted within our hearts, may they become crumbled down in the name of Jesus Christ. Lord, during this time may be the time of greatest healing, and may be a time when we become more and more trained and raised as your disciples of Christ. We give you thanks for everything. We give you the greatest thanks for this privilege of being able to worship you as your children. And all this I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. It's time to give our offering to God. Let's sing praise song, God's Love, while we are giving offering to God.
confess together. Lord, I worship you alone. Lord, I worship you alone. And I come before your throne. You delight in me, rejoicing only by your love. And I worship you. Your love breaks down every wall. Restoration you offer to all. Perfect is your love for me. Within your love I'm Oh, the love of Christ. all the love of Christ in my life, overflowing, flooding over me in grace like a river. May your love, O Lord, overflow throughout the world. May the nations know how great is your love. Lord, I worship you alone. Lord, I worship you alone. And I come before your throne. You delight in me, rejoicing only by your love. And I worship Your you. love. Your love breaks down every wall. Restoration you offer to all. Perfect is your love for me. Within your love I'm free. Oh, the glory of. Oh, the glory of God above fills the whole earth. Creation now in all of your glory. Reveal your love through me. Reveal your love through me. Let it shine for all to see. I will tell the world how great is your love. Every nation from far and wide and from every tribe. All creation will worship when they see your love through. Oh, the love of Christ in my life, overflowing. Amen. Running over me, your grace like a river. May your love, O Lord. May your love, O Lord, overflow throughout the world. May the nations know how great is your love. The glory of God above fills the whole earth. Let creation bow in all of your glory. Reveal your love through me. Reveal your love through me. Let it shine for all to see. I will tell the world how great is your love. Amen. Today's Bible scripture is taken from the book of Acts, chapter 22, from verse 13 through 14. 오늘 우리에게 주시는 살아계신 하나님의 성취될 말씀은 사도행전 21장 13절로 14절 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 말씀을 읽도록 하겠습니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 아멘. Then Paul answered, What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, Let the will of the Lord be done. Amen. 아멘. 오늘은 주의 뜻대로 이루어지다라는 말씀의 제목을 가지고 하나님 말씀을 대언하겠습니다.
So today I'll be delivering you guys the word of God with the title, Let the Will of the Lord Be Done. 먼저 우리는 지난주에 하나님의 말씀을 받았고 항상 우리는 이 언약을 기억해야 됩니다. So last week we received a message titled The Race I Must Run. And we must always remember and hold on to this covenant. 우리에게 정말 달려갈 길이 있습니까? Do we really have a race in which we must run? 여러분은 주 예수께 받은 사명이 있습니까? Do you really have a task given from the Lord? 생명을 걸어도 조금도 아깝지 않은 이 은혜의 복음이 나한테 있습니까? And do I really have the gospel of grace that's worth staking my life for? 여러분이 정말 언약의 말씀 붙잡고 한 시대에 하나님이 원하시는 일을 위해 살아가게 되기를 축복합니다. So I really bless you so that you guys will be able to really hold on to the covenant and really be able to live a life according to that covenant. 달려갈 길을 정하는 축복을 얻게 되기를 바랍니다. And I really bless you so that you guys will have the blessing of being able to really choose and discover the race that you must run. 자, 오늘은 사도행전 21장의 내용인데요. 이제 사도행전 20장에 사도 바울이 마게도냐에서 한 3년간의 사역을 마치고 이제 고별 설교를 하고 난 이후에요. 사도행전 21장부터는 예루살렘으로 가는 여정이 이제 시작됩니다. So we'll be taking a looking at Acts chapter 21 today. And Acts chapter 20 was about how Paul, he finished giving a farewell address to the believers. And now he's heading towards his journey to Jerusalem. 거기 보면 이제 사도행전 21장 8절에 보니까요. 이 바울이 예루살렘으로 가는 일정에서 이제 가이사라라는 지역에 가서 선지자 아가보와 빌립의 예언하는 딸들을 만나게 됩니다. So, and on his way there, he stops by a region of Caesarea, and then he happens to meet Prophet Agabus, as well as the Philip's daughters who prophesied. 이 중에서 이제 빌립의 딸들과 그리고 이제 예언가 이제 아가보라는 사람을 만나는데요. 그들의 예언을 듣게 되죠. And during his stay there, he happens to meet Philip's daughters and the prophet Agabus, and he hears the prophecies that they prophesied to him. 그들이 뭐라고 예언을 하냐면요. 바울이 예루살렘에 가게 되면 결박을 당하고 그곳에서 결박을 당하고 많은 어려움을 당할 것이라 라는 예언을 듣게 됩니다. And they both all prophesy commonly that Paul, if he goes to Jerusalem, he will be bound and he will face many difficulties. 사실 사도행전 20장에는 이 성령에 의해서 이 바울이 예루살렘에 가면 결박과 환란이 기다리고 있다라는 것을 이미 알고 있었죠. So actually, even before, Paul was well aware that he will face many trials and tribulations if he heads to Jerusalem because the Holy Spirit notified him already. 그때 바울이 고백한 내용이 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 이 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나는 생명도 아깝지 않다라고 고백하고 이제 예루살렘에 갈 것을 결단하는 내용이 지난주 내용이었습니다. And the content that we took a look at last week was where even though Paul was aware of all these things that he would face if he were to go to Jerusalem, it was a scene where he made a confession. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace. 사실 이 성령에 의해서 환란이 오는 것을 미리 알게 되었다면 어떤 면에서요, 아, 그 환란을 피하라고 하나님이 주신 사인이구나라고 받아들일 수도 있었거든요. So, in one sense, the fact that Paul already was aware of the things that the Spirit was informing him of the dangers, it could have been a situation where Paul could have easily just interpreted that, oh, the Holy Spirit is telling me not to go. He's telling me to avoid the situation. 그런데 그때 바울은
결박과 환란은 나랑 상관없고 나는 내가 달려갈 길이 있다라고 고백한 겁니다. But that was actually a scene where Paul was confessing that being bound and facing tribulations, I don't worry about those things. I only worried and I'm only concerned about finishing the race that was given to me. 자, 그런데요. 이제 며칠 지나지 않아서 이제 가이사랴라는 지역에서 빌립의 딸들과 아가보라는 선지자를 통해서요. 다시 한번 똑같은 예언을 듣게 하는 겁니다. And so several days later after that, Paul is once again facing these prophecies that are given to him through Philip's daughters as well as Prophet Agabus. 심지어는요. 그들이 울면서 바울에게 예루살렘에 가지 말 것을 권면했습니다. And they were warning Paul to the point that they pleaded with Paul in tears not to go up to Jerusalem. 첫 번째 성령이 알려주시는 그 경고를 이제 바울이 알면서도 가게 됐는데 두 번째 예언가의 말을 들었을 때는 사실은 그 마음이 조금 흔들릴 수도 있었겠죠. And of course, Paul, at the end, he did decide to go up to Jerusalem. But if you think about it, it could have been a situation where Paul might have kind of shook when, by the time he was told this time around of the dangers. 내가 성령이 그래서 환란이 있다는 것을 얘기를 알려주셨는데 내가 그 말을 듣지 않아가지고 이런 선지자를 통해서 또 듣게 하시나? 이런 생각도 할 수 있었겠죠. So of course, Paul could have thought, oh, maybe I was supposed to heed the warnings that I received, but because I wasn't taking those warnings, maybe the Holy Spirit is using these prophets to tell me once again not to go. 그때 바울이 다시 한번 고백을 하는 겁니다. But however, it was at that moment when Paul was making another confession. 오늘 본문의 13절인데요. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 라고 고백합니다. And so this is Paul's confession. Verse 13, then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. 여기 보면요. 바울의 심정이 나옵니다. 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하냐 그랬어요. So in here, we could take a look at Paul's heart. He's saying, why are you breaking my heart? 바울의 인간적인 모습을 보여주는 장면이기도 하고요. So this is also a scene in which it shows the human side of Paul. 이 바울이 약간의 좀 갈등이 있었을 수도 있습니다. And of course, we could maybe surmise that, Paul, he might have had some conflict within him. 그때 바울이 뭐라 했습니까? 나는 주 예수의 이름을 위하여 죽을 것도 각오했다라고 고백합니다. However, Paul, he confesses that he had determined to die for the sake of the name of the Lord Jesus. 여러분, 여기서 우리가 잘 봐야 되는 것이요. 바울이 무엇을 전했고 무엇을 위해서 이렇게 생명을 거르느냐 하는 것입니다. So one thing to take a look at here is what did Paul preach and what was he willing to stake his life for? 바로 예수의 이름입니다. It's none other than the name of Jesus. 마태복음 1장 21절에 보니까요. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 그랬습니다. In Matthew chapter 1 verse 21 records, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. 왜 많은 이름 중에서 예수의 이름을 허락하시고 그 이름의 뜻을 죄에서 구원할 자라고 하셨을까요? Why did God allow Jesus to be named Jesus rather than other names? 그리고 그 이름의 뜻이 바로 죄에서 구원할 자라니까요. Because the definition of the name is the one who will save his people from their sins.
우리 인간의 문제는 다른 문제가 아닙니다. The problem of us, problem of mankind is not a different problem. 바로 죄 문제입니다. It's the problem of sin. 죄가 무엇입니까? 하나님을 거역한 게 죄입니다. What is sin? Sin is going against God. 하나님의 명령을 어기고 내 뜻대로 살아가는 것이 죄입니다. Sin is going against the will of God and disobeying and living life the way I want to. 그런데 누구에게 우리가 속아서 죄를 짓게 됩니까? 마귀에게 속아서 죄를 짓게 됩니다. But who did we become deceived and sin? We became deceived by the devil. 그래서 죄 때문에 인간이 하나님을 떠나게 됐는데 하나님 떠난 인간으로 하여금 하나님 만나는 되시는 선지자로 그리고 우리 죄 문제 해결하시는 제사장으로 그리고 이 사탄의 권세를 멸하시는 왕으로 예수님이 이 땅에 그리스도로 오신 겁니다. So the thing is, after sinning, we became separate from God. So that is the reason why He sent Jesus, who is the prophet, so that He would become the way that we can meet God. And He came as the priest, so that He would take care of all our sins. And He has come as the King to defeat Satan, so that by believing we can be saved. 이 예수 이름이 그래서 능력의 이름입니다. That is the reason why this name Jesus is a name of power. 하나님이 예수 이름을 주시고 뭐라고 그랬습니까? 빌립보 2장 9절에요. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사라고 그랬습니다. And so it records in Philippians chapter 2, verse 9. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above all every name. 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 바로 예수 이름입니다. The name above every name is Jesus. 이 예수 이름은요. 누가복음 10장 17절에 보니까요. 70인이 기뻐 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 라고 고백합니다. So this name Jesus, in Luke chapter 10, verse 17, they confess, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. 모든 이름 위에 뛰어난 이름, 귀신들도 항복하는 이름, 그 이름이 바로 예수라니까요. So the name that is above every name, the name that even the demons submit to, that is the name Jesus. 여러분, 저는 참 안타까운 게요. 이 예수 이름이 미국에서는 욕이 되어 버렸어요. So for me, one thing that I'm really saddened is the fact that in this country, in the United States of America, the name of Jesus has become somewhat a mockery. 우리는요, 이 능력의 이름을 정말로 사용해야 됩니다. But for us, we need to really use this name of power. 막 욕을 하면서 쓰는 그런 예수가 아니고 정말로 우리 인생의 모든 문제 해결하신 예수 그리스도를 여러분 인생 가운데 날마다 고백하시게 되기를 축복합니다. So not as a name when you use when you cuss or use some kind of slang, but then the name that has resolved all the problems in your life. We need to really use this name. 그때 이제 바울을 따르던 그런 사람들이 그렇다면 바울의 고백, 바울의 어떤 이 결단을 이기지 못하고 그럼 하나님의 뜻대로 하나님의 주권대로 이루어질 것을 믿습니다라고 고백하죠. So at the end, the people who are warning Paul, knowing that they cannot change Paul's heart and decision, they at the end just confesses that may the Lord's will be done. 여러분, 우리는 하나님의 주권을 믿습니다. So we believe in God's sovereignty. 하나님의 자녀들은 하나님의 주권을 믿어야 됩니다. And as children of God, we must believe in God's sovereignty. 하나님 살아 계십니다. God is alive. 여러분 믿습니까? 하나님 정말 살아 계십니다. Do you really believe God is alive? 하나님의 주권을 믿는 사람은요, 절대로 불신앙에 빠지지 않습니다. Those who truly believe in God's sovereignty, they do not fall into disbelief.
많은 사람들이 왜 절망하고 낙심합니까? 실제로는 하나님 안 믿는 거잖아요. Why do so many people fall into disbelief? It's because they truly don't believe. 잠언서 3장 5절 6절에요. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 네 길을 지도하시리라 그랬습니다. So it says in Proverbs chapter 3, 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. 정말로 여러분들이 하나님의 주권을 믿고 하나님을 인정하면요. 우리의 모든 길을 하나님이 인도하십니다. So if you really believe in God's sovereignty and if you really submit your ways to him, he will guide you, he will make your path straight. 여러분은 여러분 뜻대로 사는 것 같지만은 잠언서 16장 9절에 보니까요. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시다 그랬습니다. So you might think that you're the one who's making the decisions and you're the one who's living your life. But it says in Proverbs chapter 16, verse 9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. 사무엘상 2장 6절 7절에는 뭐라 했습니까? 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시고 수월에 내리기도 하시고 거기에서 올리기도 하시는도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다 라고 했습니다. So 1 Samuel chapter 2, verse 6 to 7 says, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and he exalts. 우리의 생사 화복을 주관하시고 인도하시는 분이 하나님이니까요. The one who's in full control of our life and death, our wealth and poverty, he's the one who controls everything. 마태복음 10장 29절에는요. 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 그랬습니다. In Matthew chapter 10, verse 29 says, are not 2 sparrows sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. 하나님의 계획 속에서 모든 것이 이루어지는 겁니다. So within the plan of God, everything becomes proceeded. 그래서요, 우리는 그 하나님의 선한 계획을 받고 찾아서 이제 하나님이 주시는 힘 가지고 이 땅을 살아가면 되는 거예요. So as we discover God's plan, all we need to do is receive the strength that God gives and live our walk of faith. 여러분, 요셉 이야기를 많이 들어보셨을 겁니다. I'm pretty sure you've all heard of the story of Joseph many times. 성경에 많은 사람들이 고난을 당했는데요. 좀 그 중에 가장 큰 고난을 당한 사람 중에 한 명이 요셉인 것 같습니다. And of course, in the Bible, there are many individuals who went through many different tribulations. But I think one of them who went through one of the most difficulties was Joseph. 형들이 요셉을 죽이려 했습니다. I mean, his brothers tried to kill him. 그리고 이제 죽이려고 실제로 우물에 던졌는데 거기 이제 물이 없어서 마침 물이 없어서 거기서 이제 죽지 않고 이제 우물에 갇혀 있었죠. And so they were trying to kill him, and that was the reason why they threw him into the well. But the fortunate thing was the well was empty without water, so he survived. 그러니까 이제 그 형들이 같이 상의해가지고 마침 지나가는 애굽 상인에게 요셉을 팔아버립니다. So because they couldn't kill him, the brothers, they were talking amongst themselves, trying to figure out what to do with him. And then at that moment, the Ishmaelites happened to be passing by. So they sold Joseph to the Ishmaelites. 우리가 요셉이 우리 형제인데 피를 묻히지 말고 차라리 돈을 받고 팔자 이렇게 결의를 한 거죠. 그 형들은. So how they came to this decision was they were talking amongst themselves saying, oh, he's our blood relation. He's our brother. So rather than killing him, let's not kill him, but let's just sell him and get profit from it.
그래서 요셉이 보디발의 집에 노예로 팔려가게 되죠. And that's how Joseph came to be sold into Potiphar's house. 거기서 이제 보디발의 집에서요, 이제 기도하면서 열심히 아주 성실하게 이 요셉이요, 어떤 사람이 됩니까? 가정 총무가 돼서요, 이제 조금 숨을 좀 돌리는 그런 상황이 된 겁니다. And during the time that he was working in the Potiphar's house, he was praying, and in the midst of that, as he worked, he became promoted so that everything within Potiphar's household would be in his care. 그런데 그 잠시의 평안도 잠시뿐이고요. 이제 보디발의 아내의 유혹을 이제 이겨냈는데 거기에 이제 누명을 쓰고 요셉이 감옥에 갇히는 거죠. However, that peace and leisure that was given him after that promotion, it was very short-lived because afterwards, Potiphar's wife started tempting him. But of course, he overcame that temptation. But still, he ended up being sent into prison. 여러분, 이 요셉이 요 겪은 고난이 총 몇 년인지 아십니까? Do you know how long Joseph had to go through tribulations in total? 요셉이 애굽의 노예로 팔려갈 때가요, 17살이었습니다. So, the time when Joseph was sold into slavery was when he was 17 years old. 그리고요, 요셉이 바로 왕의 부름 받을 때가 30살이었습니다. And when Joseph was called in front of Pharaoh, he was 30 years old. 적어도 이 요셉이요, 13년간 정말 죽을 고생을 한 거예요. So for at least 13 years, Joseph had to go through immense difficulties. 요셉이 자기를 이렇게 고통스럽게 한 형들이 미웠겠습니까? 안 미웠겠습니까? So if you think about it, you know, do you think Joseph really had a grudge towards his brothers or not? 이 요셉이 자기에게 누명을 씌우고 자기를 감옥에 보낸 이 보디발의 아내가 너무 원망스러웠겠습니까? 안 그랬겠습니까? Do you think that Joseph might have held a grudge against Potiphar's wife who ended up sending him to prison or not? 그런데요, 요셉이 나중에 총리가 돼서 이제 그 형님들을 만날 때 뭐라고 고백하냐? 오늘 창세기 45장 8절인데요. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라라고 고백해요. However, when we take a look at the scene today in Genesis, even after going through all those things, Joseph confesses to his brothers, "So then, it was not you who sent me here, but God." 그래서 또 고백하는 게 뭐냐면 형님들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마십시오. 한탄하지 마십시오. 하나님이 생명을 보존하려고 하신 겁니다. So he confesses that he tells his brothers, "Do not be alarmed. Do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you." 요셉은 하나님의 주권을 믿은 사람이에요. Joseph was a person who believed in God's absolute sovereignty. 욥이라는 사람이요, 하나님의 주권을 믿었습니다. Job was another person who believed in God's sovereignty. 너무 고난을 많이 당하니까요, 이 욥의 아내는 뭐라 그랬냐면요, 차라리 하나님을 저주하고 죽으라라고 말하고 집을 나가버렸어요. Because Joseph went through so many difficulties and hardships, his wife just told him, "Hey, just cuss God off and just, die already." 그리고 욥의 친구들은요, 네가 무엇을 잘못했는지 잘 생각해봐라라고요, 욥을 막 굉장히 크리티사이즈하고요, 어렵게 만들었습니다. And Job's friends, they constantly told him, criticized him of how he must have done something wrong in front of God. And so they continue to criticize him with their words. 이 욥이요, 뭐라고 고백합니까? 내가 입술로 하나님께 범죄하지 않겠다 그랬습니다. However, what Job confessed was, "I will not
sin against the Lord with my mouth. 우리는 쉽게 도대체 하나님이 살아계시면 왜 이렇게 하시는 거야? 라고 쉽게 막 말을 뱉죠. Of course, in our case, we many times we just easily say, God, if you're alive, why are these things happening to me? 여러분, 정말로 하나님의 주권을 믿으시기 바랍니다. But I really hope that you guys will really believe in God's sovereignty 하나님 살아계십니다. because God is alive 지금 우리와 함께 하십니다. and He is with us right now. 말씀의 결론을 맺겠습니다. And so we'll come to the conclusion. 오늘 우리가 읽진 않았습니다만 사도행전 21장 24절에 보면 이 바울 전도 팀이 머리를 깎는 장면이 나옵니다. So although we didn't read it today, in verse 24, there's a scene where Paul's evangelism team gets their heads shaved. 머리를 깎았다라고 나오는데요. 그냥 뭐 이거는 그냥 뭐 그 헤어컷 한 정도가 아니라 완전히 이게 쉐이브 밀어버린 거예요. So in the scripture, it says that they just cut their hair, but it's not the extent to just cutting their hair, but they shaved all of it. 이게 무슨 뜻이냐? 뭐 쉽게 예를 들면 절에 이 스님들이 절에게 들어가게 될 때 머리를 싹 밀고 들어가죠. So it's to the extent where you know how like Buddhist monks, when they enter into the monastery, the first thing they do is they shave off their heads completely bare. 이게 왜 그러냐면 결단하는 겁니다. And the reason why they do that is because they're making a resolution. 여러 가지 뭐 어려운 이야기를 듣고 했을 때 바울 팀이 근데 여기 보니까 뭐 바울은 머리를 깎았다는 내용이 없고 바울 팀들을 머리를 깎게 하라는 내용만 나와요. 그래서 바울이 깎았는지 안 깎았는지 성경에는 정확하지 않습니다만 제 그냥 개인적인 생각에 설마 바울이 같은 팀에게만 깎게 했겠냐 같이 깎았겠지라는 그냥 개인적인 사견이 있습니다. So I think they did it as they're facing a great tribulation in front of them. But if you notice here, it says that it doesn't mention that Paul shaved his head, but it mentions that Paul told his evangelism team to shave their head. But of course, looking within the context, I don't think Paul simply would have made them shave their head and not have his head shaved. So I do think that he shaved his head along with them. 어쨌든 이 바울이 그 어떤 것도 어떤 위험이나 환란이나 핍박도 내가 이 복음 증거하는 이 일을 막지는 못한다라는 굳은 결의를 하는 그런 장면을 보여주는 것이죠. Anyways, setting that aside, this scene actually shows the firm resolution and the firm will that Paul had as he is about to face these tribulations. And he's basically saying, no tribulations and hardships will hinder me and get in the way of me preaching this gospel. 자, 그런데요. 여전히 이 유대인은요. 또 바울을요. 계속 위협합니다. However, Jews, they still threaten Paul. 27절에 보면 무리를 충동시켰다라고 나오고요. If you look at verse 27, it says that they stirred up the crowd. 그래서 어떻게 됐습니까? 30절에 보니까 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 그 문들이 곧 닫혔다 그럽니다. And also verse 30 says, the whole city was aroused and the people came running from all directions. Seizing Paul, they dragged him from the temple and immediately the gates were shut. 그래서요. 31절, 32절에 보니까 바울을 이제 때리기 시작하는데 그냥 때렸다가 아니라 거기 보면요. 죽이려고 때렸다라고 나와요. And verse 31 to 32 says that they beat Paul, but not just simply beating him, but beating to the point of killing him. 자, 그래서 결국은 이 바울이 죽게 생겼으니까요. 그 지역에 가이사라는 이제 로마의 통치권에 있는 그런 지역이니까요. 거기에 있는 백부장이 성이 소동이 나니까 무슨 일인지 하고 이제 달려간 거죠.
And so because the whole city became aroused and all like they're stirred up and such fuss is going on, the commander comes and sees what's going on. 그러니까 뭐 바울이 유대인들에게 매를 맞고 있으니까 그 사람이 도대체 무슨 일이냐라고 이제 질문한 겁니다. And seeing that Paul, he was being beaten up so badly, the commander intervenes and asks him, what's going on. 그런데 유대인들이요, 막 말을 하는 것을 이 백부장이 도대체 알아들을 수가 없는 거예요. However, the things that these Jews were yapping about, the commander just couldn't understand. 그래서 이제 이 천부장이 바울을 빼내와 가지고 신문을 하는 겁니다. And so the commander, he ends up taking Paul out of that, and then he separately asks Paul. 그래서 뭐라 그러냐면요. 38절에 보니까요. 네가 이전에 소요를 일으켜 자객 4천 명을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐라고 물어봐요. And the inquiry that he makes towards Paul is, aren't you the Egyptian who started a revolt and led 4,000 terrorists out into the wilderness some time ago? 말도 안 되는 이런 소문들을 유대인들이 만들어 가지고요. 이 천부장도 이 소문을 듣고 있었던 거죠. So looking at this, we can know that the Jews were making just outrageous rumors about Paul, and even the commander has heard these rumors. 이 바울이 갔던 곳에 4천 명이 모여서 집회를 한 거는 맞겠죠. Of course, where Paul was doing his ministry, the fact that 4,000 people had gathered might be a fact. 그런데요, 뭐라 그러냐면 이 바울 보고 애굽인이라고 그러고요. 4천 명의 자객을 거느리고 다녔다라고 소문을 낸 거예요. But not only are they calling Paul, claiming that Paul's Egyptian, but they're claiming that Paul has started a revolt. 그때 이 바울이요, 이제 천부장에게 말을 하면서 내가 이 유대인들에게 혹시 좀 답변을 할 수 있겠냐라고 물어봅니다. And so the commander asked Paul, could you be able to make a defense for yourself against the Jews? 그래서 바울이 이 천부장에게 내가 좀 말을 할 수 있게 해달라라고 이제 물어본 거예요. And so Paul, he requests to the commander, could I speak to them? 그때 이 천부장이 한 이야기가 네가 헬라 말을 아느냐라고 물어봤어요. And when Paul asked him that, the commander's response was, "Do you speak Greek?" 왜냐하면 이 바울이 그 천부장은 이 헬라어를 쓰는 사람이었는데요. 이 바울이 천부장한테 헬라 말로 물어본 거예요. The reason why he asked was because this commander he speaks Greek, but Paul he communicated to him in Greek. 이 유대인 그러면서 바울이요. 나는 애굽인이 아니고 유대인이다. 그리고 이렇게 쭉 얘기를 하니까 이 천부장이 너무 놀란 거죠. 유대인이 헬라 말도 알고 히브리어도 하니까요. 이 놀란 겁니다. And so Paul was explaining himself to him in Greek, telling him that he's a Jew, not an Egyptian. And the commander was completely shocked because seeing that he's a Jew and knowing how to speak Greek, also, he was shocked by the situation. 뭐 굉장히 중요한 내용은 아닐 수도 있습니다만 만약에 이 바울이 헬라 말을 할 수 없었다면 그 상황에서 그런 이 천부장에게 부탁은 할 수는 없었겠죠. Of course, this is not something that's very important, but then if Paul wasn't able to speak Greek, then of course he would not have been able to request such thing to the commander. 우리가요, 복음 운동을 하기 위해서 이 복음을 전하기 위해서 조그마한 준비는요, 필요하다고 봅니다. And so I do feel that it's necessary for us to make these small preparations for the sake of the gospel. 뭐 지금 우리가 헬라어를 해야 되냐, 히브리어를 해야 되냐, 그 말이 아닙니다. Now, I'm not saying that, oh, do we have to prepare Greek? Do we have to prepare, how to speak Hebrew? 내가 I'm not saying, 내가 정말로 이 복음을 사랑하느냐라는 거예요. but the important thing is, do I truly love this gospel? 그리고 이 복음을 내가 전할 마음이 내게 있냐라는 겁니다.
And do I really have the heart to share this gospel? 너무 좋으면 여러분 말하지 않고는 견딜 수 없지 않습니까? If you really like something, if you really love something, you cannot bear to speak of it. 여러분, 이 복음을 정말로 사랑하시게 되길 축복합니다. So I really bless you so that you guys will really come to love this gospel. 그래서 특별히 우리 어린 학생들은 하나님이 한 시대에 원하시는 복음 운동에 크게 쓰임 받게 되길 축복합니다. And so, especially amongst our youngsters, I really bless you so that you will become greatly used in this age for the gospel. 여러분 뭐 미국에 사시니까 영어는 다 잘하실 거고요. And of course, because you guys all live in the US, you guys all know how to speak English. 그 다음에 또 미국에서 많이 쓰는 언어가 뭐 스페인어겠죠. And after English, the language that is used widely within the US is Spanish, Hispanic. 그래서 우리가요, 그런 언어들도 복음을 위해서 준비해 놓을 필요가 있습니다. And so those kinds of languages, there is a necessity for us to prepare for the sake of the gospel. 여러분 한 시대에 복음을 위해서 크게 쓰임 받는 주의 백성들 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ so that you guys will be a people of God that becomes greatly used for the sake of the gospel. 기도하겠습니다. Let's all pray. 하나님 우리 아버지 감사합니다. Father God, we give you thanks. 오늘도 하나님이 우리에게 주신 말씀 붙잡고 한 주간 하나님의 절대 계획 속에서, 절대 주권 속에서 참 행복을 누리는 우리 하나님의 자녀들 되게 하옵소서. May we be your children of God who, believing in your sovereignty, really enjoy the blessings within it. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. All this we pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen. Let's sing praise song Remnant Missionary. I hold your covenant in my heart. I hold your covenant in my heart, and I will never let it depart. I pray you lead my life to see a true disciple in me. I'll follow your word and your plan, and with your gospel in my hand, a true disciple, Lord, I will be. Emmanuel, my God is with me. Doesn't matter what the turbulence, let me hear you. Evangelist for your glory, go. On true missionary, go. Let me be a witness for the cross. Take up the net, let's go. Arise and shine the light. His glory rises up on you. Break through the darkness with His light. The Lord is light. Arise and shine the light. His word of it is upon you. Break through the darkness with His light. 광고 말씀을 드리도록 하겠습니다. So we'll have announcements. 오늘은 피치 못할 사정에 의해서 제가 비행기 안에 지금 있는 시간이라서 사전 녹화로 예배를 진행하게 되었습니다. Because of the given circumstances, just this worship time, during this worship time, I'll be within a plane. So due to that, I decided to record the worship. 다음 주에는 정상적으로 라이브 생방송으로 함께 예배를 진행하도록 하겠습니다. And so next week's worship will be held live. 계속해서 또 저는 이제 매주 또 한국의 여러 현장들에 다니면서 복음 증거하는 일을 지금 하고 있습니다. And every week, I'm going around to different regions and kind of sharing the gospel. 지난주에는 제가 강의하는 이제 신학교에서 또 특강하고 또 마무리 하는 일이 있었고요. Last week, I went to a seminary and I gave lectures. 그리고 이번
주하고 다음 주하고 매주 제가 이제 지역의 교회들에 가서 말씀 선포하는 시간들을 가지고 있습니다. And throughout this week as well as next week, I'll be consistently going to different churches to give the messages. 혹시라도 여러분들 또 기도 제목이 있으시다면 함께 공유해 주시면 기도하도록 하겠습니다. And so, if by any chance, if you guys have any prayer topics that you would like for me to pray for you about, please let me know anytime. 기도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. So let's pray and then we'll end the worship. 하나님 우리 아버지 감사합니다. Father God, we give you thanks. 오늘도 귀한 말씀을 우리에게 허락하심을 감사합니다. Thank you for allowing us such a wonderful word even today. 말씀 붙잡고 완전한 승리를 누리는 우리 모두가 되게 하옵소서. Help us so that we could hold on to the word and have complete victory. 특별히 드린 예물을 하나님 받으시고 이 예물이 쓰이는 곳마다 흑암 경제 무너지고 또 빛의 경제가 회복되는 축복의 예물이 되게 하옵소서. May you receive our offering and may you use this offering so that for the sake of crumbling down the finances of darkness and to really establish your finance of the light. 예물 드린 손길을 축복하시되 일평생 경제 때문에 어려움 당하지 않고 오히려 많은 경제 응답을 가지고 마음껏 복음 전할 수 있도록 주님이 축복하옵소서. And may you bless those who have given offering. May you bless them so that throughout their whole entire life, they would not face any difficulties within finance, but rather they will be able to really do the evangelism movement and live for your kingdom through their finances. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. In Jesus Christ's name, we pray. 아멘. Amen. 만왕의 왕 대신 예수 그리스도의 은혜와 And now the grace of our Lord Jesus Christ 하나님 우리 아버지의 크신 사랑과 and the great love of our God, 성령의 내주인도 교통력서 충만하신 은혜가 indwelling guidance and the working of the Holy Spirit, 하나님의 주권을 믿으며 참 평안함을 누리를 우리 모든 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 be upon all those, all our children of God who will hold on to this covenant, 지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. now and forever. 아멘. Amen.